Maayong adlaw, mga kaigsuonan. This is Jerry L. Tubigon once again, bringing you timely insights on topics that shape our nation. Today, let us take a closer look at democracy, the system of government that defines our country. Unsa man kini nga demokrasya, angayan bakita sa pagpadayon niini. Ug unsaon nato pagpalig-on ang demokrasya para sa kaayuhan sa tanan. Let's explore this together. The democracy system of government in the Philippines is founded on the principle of sovereignty residing in the people. Ang gahom sumala sa atong konstitusyon nagagikan sa katawhan ug alang sa katawhan. This system allows Filipino to participate in governance through their right to vote, freedom of expression, and access to justice. At the core of our democracy is the electoral process. Ang matag boto sa usa ka Pilipino nagarepresenta og gahom sa katawhan nga pupili sa ilang mga leader. Through elections, we choose leaders who shape policies, create laws, and govern the nation. However, elections are not just about casting votes. They are about selecting individuals who possess integrity, kaalam o kasing-kasing alang sa pagserbisyo. The government is divided into three co-equal branches: the executive, legislative, and judiciary. This separation of powers ensures that one single branch dominates the other. Kini nga sistema maglikay sa pag-abuso sa gahom o magasiguro sa check and balance. Each branch has its role. The executive enforces the laws. The legislative creates laws, and the judiciary interprets laws to uphold justice. Democracy thrives when citizens exercise their rights responsibly. Adunay kagawasan sa pagpahayag, pagpundok, ug pagtigom apan kinahanglan kini gamiton alang sa kaayuhan ug dili sa kagubot. At the same time, democracy demands accountability from its citizens to vote wisely, follow laws, and contribute to the community. Democracy offers the people the power to shape their future. Kini nagahatag og kagawasan sa katawhan nga mapadayag ang ilang mga opinyon o panginahanglan. It allows diverse voices to be heard, ensuring that governance reflects the will of the majority while protecting the rights of the minority. Despite its strengths, our democracy faces challenges. Ang korupsyon, vote buying, ug misinformation mao ang pipila ka mga babag nga nagapaluya niini. These issues undermine public trust and hinder progress. To address this, kinahanglan og mas lig-on nga mga institusyon ug mas aktibong partisipasyon sa katawhan. Democracy is a system that requires constant nurturing. Dili kini mahimo nga magmalampuson kung ang katawhan dili magpakabana. Citizens must remain vigilant, holding leaders accountable, and safeguarding freedoms.
Moreover, ang pagkahiusa o kolaborasyon sa tanang sektor maoy magapalig-on sa demokrasya. The democratic system of government in the Philippines is a reflection of our collective aspirations as a people. While it is far from perfect, aduna kini potensyal nga mahimong mas epektibo kung magtinabangay kita sa pagsalig o pagpalig-on niini. It is through our active participation, wise choices, and shared commitment that we can ensure democracy serves its true purpose. Alang sa kayuhan sa tanan, dili lang sa pipila. Let us continue to cherish and strengthen democracy, for it is not just a system of government, but a way of life that empowers every Filipino. Ang demokrasya mao ang simbolo sa kagawasan o kauswagan. Paningkamutan nato nga kini magapadayon, mas lig-on o mas malampuson alang sa umaabot nga mga henerasyon. Daghang salamat ug mag-adlaw kanatong tanan.